Hey, Leute, ich bin's wieder, DracheCharu mit LP dran und wir fahren fort mit Xenoblade Chronicles X. Oh mein Gott, ich habe mich so auf die Aufnahme gefreut. Die Aufnahmesession wird leider nur 2 Episoden dauern, weil wir schon 1 Uhr nachts haben. Das kommt davon, wenn man viele Projekte hat und nicht sehr viel Zeit tagsüber. Die ganzen Güter in den Verwaltungsbezirk zu schleppen, ist eine totale Sisyphus-Arbeit. Wenn wir einen Zug oder sowas hätten, wir es einfacher. Aber nur mit den Transportern. Und oh mein Gott, ich freue mich so, jetzt erstmal unsere Wohnung zu sehen und die ganzen anderen. Oh mein Gott, das Spiel ist jetzt schon so cool. Hallo. Grüppchenbildung. Und ich muss ja später noch die Trophäen uns angucken. Und oh mein Gott, das ist einfach so RPGs, ne? RPGs. Ich nehme an, jetzt kommt eine Cutscene. Ladevorgang. Not bad, huh? You can see everything from up here. It beats walking, that's for sure. The best way to see NLA. I never get tired of this view. It's like a different city every time. It's certainly come a long way in the last few weeks. There's still so much to be done. One day at a time. Speaking of which, we don't really have time for a full pleasure cruise here. Why don't you give us the express tour, Lynn? Just the highlights. Okay, you got it. New LA is divided into 4 districts. We departed from the industrial district, where Doug and I were conducting the flight test. It has food production, skill development, you know, industries and stuff. It's also where the West Gate is located, remember? Expect to pass through there fairly often. The only other gate out of the city is in the administrative district, but I'm skipping ahead. Next is the commercial district. Restaurants, galleries, cafes, clothing, groceries, you name it. It's a veritable shopping paradise. The CD is the closest thing to a downtown we've got. It can actually get pretty crowded sometimes. Well, by NLA standards anyway. Day or night, the best and only bargains on the planet. To your right, the residential district. Housing, housing, and more housing. Well, plus a nice park and the cathedral. If you're ever looking for quiet time alone, or want to relax and unwind with a good book, that's the spot. Right? The park is my favorite place to just zone out and chill. And last but not least, our destination, the administrative district, the nerve center at the heart of NLA. Note the distinct dual-level structure here. The upper level holds our administrative tower, home to Blade HQ and the government. Not to mention Armory Alley as well as the barracks where we live. The lower level there is a hangar complex for Skell maintenance and repairs. And this concludes our tour. We will be landing shortly. Thanks, Lynn. We'll save the rest of orientation for once we're back at the barracks. Enjoy your stay in the administrative district, and thank you for flying Linley Airlines. Right. Let's get you over to the barracks. Then I should file my report. They'll be eager to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we better not keep them waiting.
The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower here. That road there wraps around the left side and leads right to it. We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? We can check it out later. Ah, Leute, das wird noch so cool, das alles zu erforschen. Ich sag's euch. Oder es wird schrecklich, das alles zu erforschen, je nachdem. Lara Nara. Sieht aber nicht aus wie eine Lara. Frage Lara über Trainingspunkte aus. Ob ihm irgendwas Interessantes zu... Hä? Okay. Aber warum flirten die alle mit mir? Was soll das? Wirklich alles. Bla bla bla. Trainingspunkte, wenn du dein Level oder Ernährung steigt. Kampfpunkte investieren, um Talente oder Techniken aufzuleveln. Ob du jetzt mehr auf Techniken abfährst oder den Gegner im Boden rammen oder Talente, die deine gesamte Stärke boosten kannst, bei dir. Ich frage mich, was für eine Blade du wohl mal werden willst. Die Möglichkeiten sind endlos. Ich kann bestimmt lang drüber nachdenken. Ein Mediator ist das. Okay. Das ist der Transporterpilot. Der kann natürlich zurückfliegen. Reisepunkt entdeckt. Blade-Turm. Wer bist du denn? Hallo. Sprich Stella auf Maries Chanson an? Oder? Das ist doch dieser Typi. Wir Offiziere sind uns dessen bewusst, dass nicht alle Einwohner von NLA die Politik von Generaldirektor Chanson gutheißen. Aber die Realität ist nun mal nicht so rosig, wie alle das gerne hätten. Hoffentlich bietet sich bald die Möglichkeit, einen Durchbruch zu erringen. Und gestatten Sie mir das zu sagen, Sie sehen mir aus, als hätten Sie Potenzial. Wir sind an Fortschritt interessiert. Sollten Sie Interesse haben, Dinge in Bewegung zu bringen, so lassen Sie es mich wissen. Ich teile Ihnen dann wichtige Missionen zu. Aha. Das ist wahrscheinlich unsere Sidequest-Lady oder halt nicht Sidequest-Lady. Das ist noch was Interessantes. Okay, können wir das analysieren? Kann ich das? Tatsächlich. Oh. Ich darf nicht, weil ich zu schlecht in Mechanik bin. Wie im richtigen Leben. Und da sind nochmal Gerüchte. Setze Techniken ein, deine Gegner umzuwerfen. Wer sich nicht bewegen kann, stellt praktisch keine Bedrohung mehr dar. Logisch, oder? Ja, kommt natürlich wieder auf den Gegner drauf an. Es gibt einige Gegner, die können sich zwar nicht bewegen, aber die teilen trotzdem richtig fies aus. Aber ich frage mich, wann wir unseren ersten Scale fliegen dürfen. Die sehen schon eindrucksvoll aus. Erinnern ein kleines bisschen an die EVA-Einheiten aus Evangelion oder so. Ich habe das nie gehört, es wird zu tragisch. Wenn ihr einen Gegner von hinten angreift, steigt eure Treffsicherheit. Außerdem könnt ihr Schwachstellen leicht aufs Korn nehmen. Achtet also immer darauf, wo ihr steht. Okay, cool. Ja, das mit dem werden wir schon rauskriegen. Arsenalallee. Alter, Lin ist ja noch krasser drauf. Also Lin. Oder Lin? Lin? Lin, doch Lin. Ist ja krasser drauf als Elmar. Alter. Ich bin doch voll der Rookie. Oh, wer bist du denn? Hallo. Sie hat einen Laden. Wir verkaufen hier ungewöhnliche Funde, die mein Mann von seiner Mission mitbringt. Er ist ein Pathfinder und stolpert bei der Arbeit immer wieder über Kurioses. Im Moment ist leider alles ausverkauft. Verschwind zurück, bla bla bla. Hast du doch irgendwelche Gerüchte? Nein. Was bedrückt sie denn? Ja, mich bedrückt tatsächlich etwas. Aber ich will nicht darüber reden. Ich will nicht einmal dran denken. Es kann nicht wahr sein. Ich werde einfach positiv denken, das Beste hoffen. Bitte frag nicht weiter. Oh oh. Ich kenne dieses Gefühl. Wenn ich nicht drüber nachdenke, ist es nicht passiert. Fritz. Schön, dass die Namen schon eingerutscht. Ich kann nicht reden, das ist die x-te Episode heute. Ja klar. Die Wirtschaft der Stadt kommt langsam in Schwung und immer mehr Bewohner besuchen die Arsenalallee als Kunden. Ich muss gestehen, als unbekannte Feinde uns zur Hochlandung auf einen gefährlichen Planeten zangen, da erschien mir die Zukunft einfach nur schwarz. Aber sieh dir nur einmal an, wie hart alle dafür kämpfen, unsere Zivilisation zu erhalten. Menschen sind wirklich hartnäckige Geschöpfe. Auch ich will lieber tatkräftig Unterstützung leisten, als nur unbeteiligt zuzusehen.
mach mich besser wieder an die Arbeit. Gibt's was Neues? Hast du vorhin die Ansprache des Generaldirektors gesehen? Ja. Anscheinend haben sie 10 weitere Crewmitglieder gefunden. Ja, die Erschließung Myros war ja ziemlich in Stocken geraten. Aber jetzt geht es dann bestimmt wieder vorwärts. Das hört man doch gern. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Generaldirektor uns gegenüber nicht unbedingt gut gesinnt sein wird. Da haben die Politiker meistens an sich. Verdammt, wir haben keine Verstärkungslinsen mehr. Wie sollen wir jetzt die Laserwaffen von Grenada GG herstellen? Sagt den Jungs im Industriegebiet, sie sollen hinmachen. Laserwaffen? Laser können ziemlich badass sein. Arms Manufacturers. Gear and Weapons Shop. Oh, das ist richtig cool. Mann, Mann, Mann. Hey. Als Blade kann man das Terminal drüben nutzen, um neue Waffen und Ausrüstung zu kaufen. Hallo? Du bist eine Prospektorin. Oh, was sagst du denn? Nachdem der Erdosuche mitgespielt wurde, haben manche Menschen begonnen, alle Xenoformen zu hassen. Aber ich als Wissenschaftlerin bin äußerst interessiert an Lebensformen, denen die Evolution eine ganz andere Art von Intelligenz gegeben hat als uns. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurden überall hier auf dem Planeten Ruinen gefunden, die nahelegen, dass hier schon früher intelligentes Leben existiert hat. Ich nehme jede Gelegenheit wahr, etwas Neuem und Unbekanntem zu begegnen. Wie sieht es bei dir aus? Kommt drauf an. Oh mein Gott, die Stadt ist ja riesig. Ist ja nur in Los Angeles. Hat sich gerade die Farbe des Bodens geändert? Na gut. Ich würde mal sagen, wir hören auf rum zu trödeln und gehen zuerst mal hier hin. Das sind die Baracken. Wir haben ein Level up bekommen. Cutscene Time? Cutscene Time. And here we are, the Blade Barracks. Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. Interesse zeigen. Nee, wir wollen schon. I think I can answer that one. Ist das nicht der So, you must be the latest rescue. Generaldirektor? Secretary Nagi. Nein, doch nicht. Miss Koo. Chipper as always, I see. What can I say? Pep is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No. Nothing to worry about. Good. Be sure it stays that way. More importantly, Elma, you found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here. Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. Ah yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. I'll put on some tea. Allow me to formally introduce myself. My name is Kentaro Nagi. You may remember me as Captain of the White Whale, but now I serve as Secretary of Defense here for New LA. The provisional government has charged me with keeping the peace, so all military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. What about a job right here with Blade? She seems capable. Let's give it a little more time.
At least until she knows enough to be able to make an informed decision. She seems to be suffering from some form of memory loss. Memory loss? From the stasis? She could barely remember her name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Well then, where should we begin? Frage, wie genau die Menschen auf Myra gelandet sind. Lass dir die Organisation Blade genau erklären. Frage, wie es mit der Registrierung weitergeht. Ja, das haben wir eigentlich schon in der Cutscene gesehen, ne? Aber ich will eigentlich wissen, was Blade ist. Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. It's a relatively new organization. Up there in space, we had plenty of provisions, and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own, so Blade was born. The idea was to have one central organization with different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the Coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now, we have a single top priority that supersedes all others. The search for and recovery of the Lifehold. Take a look at this. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis. All housed in a structure called the Lifehold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers, and of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem. We now know the Lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units. Ah, ich darf sowieso alle 3 Dingsen. Na gut. Dann fragen wir jetzt, wie das passiert ist. It started at the end, 2 years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between 2 hyper-advanced alien civilizations. Their technology and weapons were beyond our comprehension. We were like infants, naked, powerless. The Earth was reduced to ash and blown away. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elma. What we do know is without you, there'd have been no Project Exodus, and no escape for any of us. Did it go perfectly? No. But we are here, and we are alive. We survived. So yes, Project Exodus. Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth-Life Colonization Project, otherwise known as Project Exodus.
Those of us who escaped on the White Whale spent over 2 years wandering in space. 2 hard years. But we clung to our mission, find a habitable planet and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. Ich frage mich aber, was für ein Problem diese Xenoform mit den Menschen hatten. Werden wir wahrscheinlich später erfahren. Ich muss sagen, dafür sollte noch genug Zeit sein. Also hören wir uns weiter zu, was sie zu sagen haben. Ah, yes. All citizens of NLA are required to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Ku, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district. Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. Ah, okay, die erste Handlungsmission. Lasse dir von Lynn und Elmar den Verwaltungsbezirk zeigen und bringe mehr über Blade in Erfahrung. Oh, wir kriegen dafür 5000 Geld. Und 20 irgendwas. Verlasse das Blade-Quartier. Cool. So. Aber was hat das mit Elmar auf sich, von wegen, wenn ich nicht gewesen wäre? Oh, das wird alles noch so viele Backstories geben und wir treffen wahrscheinlich noch viele andere Charaktere und so. Sagst du mir noch was? Während du dich im Verwaltungsbezirk umsiehst, kannst du dir überlegen, welche Aufgabe du dich in NLA zukünftig widmen möchtest. Lass dir ruhig Zeit und triff deine Entscheidungen nicht leichtfertig. Ich werde sagen. Oh ja, stimmt, das habe ich ja gesehen. Es gibt ja verschiedene Klassen, irgendwie Prospektoren und ganz viele verschiedene Sachen. Was ist das denn? Ich habe noch keine Blade-ID. Okay. Oh, Leute. Ich weiß noch nicht, was für eine Rolle ich da dingseln will. Wahrscheinlich werden sie mir alle Rollen erklären und dann kann ich mich entscheiden. Aber wahrscheinlich die, in der man am meisten battelt. Ich kenne mich, ich bin voll der Fan von Sachen. Was ist das denn? Listen. Ach so, nicht Listen, sondern die Listen. Enzyklopädie? Oh. Oho. Oh. Das ist ja cool. Ich kann mir die Viecher noch ansehen. Alter Grex. Blechsuids. Ich kann mir da angucken, was für Materialien die auch noch droppen. Wie cool. Und die sind auch noch wetterabhängig? Cool. Also, musste sich der Niederlagen... Ha. Das ist, also, ich liebe ja so Sachen, wo man sich das reinziehen kann. So, oh.
Leute, 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 das war noch cool. Das sind diese Viecher. Vesper. Ah, das waren die Viecher. Wetterunabhängig. Man sieht sogar die Tageszeit, bei der die rumlaufen, ja? Ist ja cool. Das gefällt mir. Was haben wir da noch? Trophäen. Stimmt, das müssen wir auch noch angucken. Prolog, Kapitel 749, was? Holy shit. Okay. Kampf. Erste Beute. Gold richtig. Oh. Ganz viele verschiedene Sachen. Cool, cool, cool. Gerüchte. Ah, das sind die anderen Welten, also die Abschnitte von Myra, in die wir später noch hin können. Ich habe noch kein einziges Gerücht gefunden. Gut gemacht, Charu. Und wir können uns auch unser Inventar angucken. Team. Was wollte ich eigentlich angucken? Ich weiß es noch nicht. Uiuiuiui. Huh. Jupp, ich werde mich da ein bisschen reinlesen müssen, aber das macht mir schon so Spaß. Na gut. Soll ich mal sagen, bevor wir draußen uns umgucken, werden wir zuerst mal die Episode beenden. Oh mein Gott, ich habe richtig, richtig Bock auf das Spiel. Das ist ja richtig. So, also, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht, weil jetzt ein bisschen viel Exposition, aber wir sind noch in Kapitel 1. Also ist ja normal für ein Rollenspiel, dass das so lange dauert. Also, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Haltet die Ohren steif. Ciao.